Hello, welcome to shorthand classes. In this video, let us discuss about fourth chapter in shorthand. It is alternative signs for R and H. As you all know, while practicing consonants, you might have got doubt like why we have two categories in R as well as two categories in H. That is downward R and downward H. So why do we have these two forms in R as well as H? So let us clear those doubts in this video. Please watch. Today we are going to discuss about chapter 4, which is the alternative signs for R and H. Got it? So here we have consonant R. Let us first discuss about consonant R. So why they have given two types, that is downward R as well as upward R. So let us discuss that one. The consonant R is provided with two different forms in order to facilitate the joining of strokes together and also for the purpose of indicating an initial or final vowel sound. So this R, two types of R is given for something for convenient purpose and for better joining of strokes, and one more is for to indicating the initial R and the final vowels in that particular word. So if you see examples, your doubts will be cleared. Now you see, initial R is written downward when preceded by a vowel sound. Got it? So let me take one word here. Okay, in a word, that means in a word, the starting R. Okay, the initial R, there will be different R's: initial R, middle R, final R. But the starting R, if it is preceding with vowel, got it? Listen carefully. If this initial R, starting లో ఉండే R, దానికి ముందు ఏమైనా vowel ఉంది అనుకోండి, at that time we need to use downward R. Got it? Downward R. If ఈ ఆర్కి ముందు vowel ఏం లేదు, no vowel, okay, what we have to do? Then we need to use upward R. Got it? సింపుల్. సో అంటే దీనికి ముందు ఓవల్ ఏం లేదు, దీనికి ఓవల్ ఫాలో అవుతుందంటే సింపుల్గా అప్వర్డ్ ఆర్ వాడతాం. ఓకేనా? సో లెట్ us సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓఏఆర్, ఓర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఓర్ అండ్ అరే అండ్ అరబ్. లెట్ మీ రైట్ ఆల్ దోస్ హియర్. ఓఏఆర్, ఓర్, అరే అండ్ అరబ్. ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇది ఒక రూల్ అర్థం చేసుకోండి మీరు. వెనెవర్ ఇనీషియల్ ఆర్ ఏదైతే ఉందో, ఇనీషియల్ ఆర్కి ముందు వోవల్ ఉంటే దెన్ వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓఏఆర్, ఇన్ దిస్ ఓఏఆర్, ఇఫ్ యూ లుక్ కేర్ఫుల్లీ, the first and last R is this only, and that R is preceded with O, వోవెల్తో ప్రిసీడ్ అయింది. సో వోవెల్తో ప్రిసీడ్ అయింది కాబట్టి మనం అక్కడ ఇనీషియల్ ఆర్ అనేది రాయాలన్నమాట. అంటే డౌన్వర్డ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. సో ఓ సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ కాబట్టి ఆర్ ఆన్ ద లైన్ రాసుకుంటాం, అండ్ ఆర్కి ముందు ఉంది కాబట్టి వోవెల్ ప్రిసీడింగ్ సైడ్ ఓ, హెవీ డాష్. గాట్ ఇట్? Now next we have array. In array, the starting R you see. ఈ R కి vowel is preceding. Got it? The vowel is preceding to initial R. So we need to use downward R. Now the question comes here is whether we need to write above the line or on the line or through the line. You see here, the first sounded vowel is A, which is a short vowel, first place vowel, dot vowel, light dot. So first place vowel, no, we need to write above the line. So R I can write above the line. Okay, R I can write above the line, and here preceding A, light dot. After R, another A is coming, long vowel. Okay, following side put heavy dot, then it will become array. Next we have Arab. In Arab, the R is preceded with a vowel,
So downward R, B. Okay. Preceding to R, we can write A. After R, we have another A. So Arab. Got it? So in this manner, whenever initial R is preceded with vowel, then we have to use downward R. Okay. In all other cases, what is telling? In all other cases, the general rule is to write initial or final R upward when it is followed by a vowel sound, and downward when it is not followed by a vowel sound. సింపుల్. మిగతా అన్ని సిచ్యుయేషన్స్లలో ఒక వర్డ్లో బిగినింగ్ ఆర్ కానీ ఫైనల్ ఆర్ కానీ వీటికి ముందు వోవల్ ఏం లేకుండా వోవల్ ఫాలో అవుతాయి చూడండి. ఇనీషియల్ ఆర్కి వోవల్ ఈస్ ఫాలోయింగ్, యూస్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఓకే. ఈ ఫైనల్ ఆర్కి కూడా వోవల్ ఫాలో అయింది అనుకోండి, దెన్ యూస్ అప్వర్డ్ ఆర్. గట్ ఇట్? సో యూ సీ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. RAY, వాట్ ఇట్ ఈస్? రే. సో రేలో ఆర్కి ముందు ఓవల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి సో ఐ కెన్ యూస్ అప్వర్డ్ ఆర్ అంటే రే. వోవల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి రే తర్వాత హెవీ డాట్, రే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హాజ్ గివెన్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ చూడండి, కంపేర్ చేసి చూడండి. ఇక్కడ రేకి హెయిర్కి కంపేర్ చేసి చూడండి. రేలో ఆర్కి ముందు ప్రిసీడింగ్ ఏం వోవల్ లేదు, వోవల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి అప్వర్డ్ ఆర్. వెరాజ్ ఇన్ హెయిర్ ఆర్కి ముందు వోవల్ ఉంది, సో డౌన్వర్డ్ ఆర్ వి నీడ్ టు యూస్. ఓకే. ప్రిసీడింగ్ హెవీ డాట్. దీస్ రూల్స్ యూ నో ఆల్రెడీ. when to use above the line, when to use on the line, when to use through the line. These rules you already know. Okay. Next you see PARRY, ప్యారీ. ఈ హార్ అనేది ఒక స్ట్రోక్ తర్వాత వచ్చిందంటే లాస్ట్లో ఉంది ఇది. ఓకే. ఏం చెప్పినా లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వోవల్ ఫాలో అయితే వీ కెన్ యూస్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఇయర్ యూసి ఈ హార్ తర్వాత వోవల్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. వైలో మనకి ఏం సౌండ్ వస్తుంది? ఈ సౌండ్ వస్తుంది, ప్యారీ. సో వోవల్ ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి పీ తర్వాత ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి పీ అబోవ్ ద లైన్, ప్యా, మళ్ళీ అప్వర్డ్ ఆర్, ఈ, ప్యారీ. పీ రాసి ఆర్ రాసి ప్యారీ. గాట్ ఇట్? ప్యారీ. like this we need to write. But you see PAR, పార్. ఇన్ పార్ ఆర్కి తర్వాత వోవల్స్ ఏం లేవు, ఈ పీ తర్వాత ఇంకొక కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఉంది. ఆర్ తర్వాత వోవల్స్ ఏం లేదు కాబట్టి సో సింపుల్గా డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఒకవేళ వోవల్ ఫాలో అయింది అనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఆర్ వీ నీడ్ టు యూస్ అప్వర్డ్ ఆర్. ఓకే. సో పా డౌన్వర్డ్ ఆర్, పార్. పీ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఆ వోవల్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ, పార్. Got it? No doubts, right? So you can see so many examples here. టారీలో ఇది అబోవ్ ద లైన్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆ కదా మనకి, అందుకే టీ అబోవ్ ద లైన్. అప్పుడు ఆర్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ ఎందుకంటే లాస్ట్లో ఆర్ తర్వాత ఓవల్ వస్తుంది. అదే టార్ చూసుకున్నట్లయితే ఆర్ తర్వాత ఓవల్ ఏం లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ యూస్డ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. షేర్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. నౌ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ downward R is always written initially before M because of the easier joining. అయితే what he is telling is, let me write here. So here you see before M always downward R is used. ఒకవేళ వోవల్ ఫాలో అయినా ప్రిసీడ్ అయినా ఇవన్నీ పట్టించుకోవద్దు. డోంట్ సీ ఆల్ ద థింగ్స్ రిగార్డింగ్ డౌన్ ఫాలోయింగ్ వోవల్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ వోవల్. జస్ట్ సో ఆర్ తర్వాత ఎం ఉందనుకోండి, అంటే ఎంకి ముందు ఆర్ ఉన్నా కానీ బ్లైండ్గా వీ నీడ్ టు యూస్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. సో హియర్ ఇన్ రామ్ యూ మే గెట్ డౌట్. సో బిఫోర్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో వోవెల్, సో ఐ కెన్ రైట్ అప్వర్డ్ ఆర్ బికాస్ ఆర్కి వోల్ ఫాలో అవుతుంది. బట్ దట్ రూల్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ హియర్ బికాస్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ ఎం. సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ రామ్. Okay, downward R we have to use. So here R downward R, where I have to write above the line because here we have R, which is the first place vowel, heavy dot. So R above the line, and to that M we need to attach. After R vowel is coming, no, put that vowel here. Next we have roam. The R is following with M, so R on the line and M. 1 second. So R and M. So O, roam. Next we have room. O is coming, no.
సో ఆర్కి తర్వాత వోవల్ ఎం ఉంది కాబట్టి బ్లైండ్గా ఆర్ ఎం. సో త్రూ ద లైన్, ఎందుకంటే ఊ వచ్చింది కాబట్టి. ఆర్ తర్వాత ఊ ఇక్కడ వస్తుంది, ఐ కాంట్ రైట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇంటర్వినింగ్. సో ఐ నీడ్ టు షిఫ్ట్ దట్ వోవల్ టు నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ ప్రిసీడింగ్ థర్డ్ ప్లేస్. రూమ్. ఆర్మీలో ఆర్కి ముందు వోవల్ ఉంది, యాజ్ యూజువల్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ రాస్తాం. బట్ అయినా కానీ ఆర్ తర్వాత ఎం ఉంది కాబట్టి ఎట్లాగో ఎంకి ముందు ఆర్ ఆల్వేస్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ మనం రాస్తాం. సో అబౌవ్ ద లైన్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ ఎం. సో ఆర్ అయిపోయింది, మీ లైట్ డాట్ ఆర్మీ. గాట్ ఇట్. ఈ విధంగా ఎంకి ముందు ఒకవేళ ఆర్ ఉంటే ఆల్వేస్ యూజ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. ఓకే, వోవల్ ఉన్నా లేకపోయినా ఫాలో అయినా ప్రిసీడ్ అయినా ఆల్వేస్ యూజ్ డౌన్వర్డ్ ఆర్. Now let us discuss about consonant H. Okay, consonant H. We have two types of H. One is downward H and the other one is upward H. Got it? So when to use downward H? Downward H is used when it is standing alone. Am I right? Hey. In this hey, only H is there, after that vowel is there. There is no other attachment, there is no other consonants. So hey, it is standing alone, so use downward R. Here on the line we have to write because A is a second place vowel, so downward H and hey. Got it? Next he also we have only H, so it should be written through the line and he. Next ha also above the line because first place vowel is coming. Ho on the line. Got it? So when it is standing alone we need to use downward H. And in what situations we can use downward H? Downward H is used when it is immediately followed by K or G. Whenever after H immediately K or G is coming, at that time we need to use downward H. Heg. In this heg, H is there, immediately after that G is there, so I can write H on the H downward and G. Okay, downward H, G. Heg. That's why H downward and G. Vowel is falling to H, so falling side heavy dot because hey, we are telling it as heg. Got it? Next we have hockey. So hockey, first place no above the line, HK, hockey. Got it? Hockey. Next hake on the line, HK, hake. Got it? We have different examples like hook also. In hook K is coming after H, so downward H, K. Remaining all other cases we need to use upward H, like hotel, happy, hope and all. You see here hotel. In hotel upward H will be used and TL, hotel. And in hope upward H, P, hope. Happy upward H, P, happy. Got it? Only when it is standing alone, when it is immediately preceded by K or G, or when after H K G is coming we need to use downward H, and remaining all other cases we need to use upward form of H. Hope this chapter is clear for you all. In the next video I'll upload the practical part which you need to practice. Until then keep revising this chapter by remembering all the rules which I have told now, and make a note of it. And I hope you all are maintaining separate notes for shorthand and practice it thoroughly. Thank you.